Southern Italy's crack anti-mafia squad takes to the air. These heavily armed paramilitary police are codenamed the Falcons. Their mission is to find another of the region's many kidnap victims. 2 months ago, a businessman called Lollo Cartisano was kidnapped in the coastal town of Bovallino in Calabria. These rugged mountains are the heartland of the Calabrian Mafia, known as the 'Ndrangheta. In this lawless territory, kidnappings have been an easy way for the 'Ndrangheta to fund their illegal operations. A power in their own right, for decades they've been beyond the reach of judges like Nicola Gratteri. Paesi come Plati, San Luca, Natilo, Gioiosa, paesi di 2.000-3.000 abitanti, che hanno messo in crisi anche il governo italiano. Cioè, col discorso dei sequestri di persona, il sequestro di persona è diventato a un certo punto un problema di Stato. Ci sono stati dei momenti in cui per alcuni sequestri di persona stava cadendo il governo. After more than 60 days' captivity, the police know Lollo Cartisano will be suffering badly. But in this hostile land, they have no reliable leads. With few roads, the mountains provide a wealth of hiding places, caves and bolt holes. But what's given the 'Ndrangheta almost total safety from pursuit has been the code of Omerta, the law of silence enforceable by death. In the mountains, the kidnappers stay in huts like this, covered with leaves and branches. There'd be a couple of people camping up here as guards, would there? Their hostages, such as Lollo Cartisano, are chained and manacled in holes in the ground for months on end. Because of the code of silence, the Carabinieri have almost nothing to go on in their search for the hostages. In the absence of reliable tip-offs, all they can do is comb every square metre of territory. And interrogating locals like these foresters gets them no closer to the kidnappers. Una totale assenza dello Stato, inteso in senso lato, non inteso come solo come attività repressiva, dove non ci sono uffici che funzionano, dove non c'è neanche la Proloco, dove la Chiesa è stata assente e quindi questa gente spregiudicata ha avuto vita facile non essendoci la presenza dello Stato. The 'Ndrangheta guards its mysteries jealously. This is one of its sacred sites, the sanctuary of Polsi, a monastery deep in the mountains. Here, until repeated police raids forced them to move, the 'Ndrangheta's high tribunal used to meet to sentence traitors to death. And this is another of their sacred places. There have been more than 10 kidnappings a year here in the so-called Triangle of Death for the last 20 years. And in almost all of them, this crucifix has figured either as the message drop or as the place where the money was to be picked up. But nobody knows what its real significance is to the organization. Such is the obsessive secrecy of the 'Ndrangheta. Connected with drugs. Judge Roberto Pennisi is the leading legal crusader against Calabrian organized crime. E già il fatto che esista la Omerta è estremamente indicativo della corrispondente esistenza di una organizzazione criminale di tipo mafioso, perché il primo portato, la prima conseguenza della esistenza di una organizzazione criminale di quel tipo è la Omerta. But for the first time in post-war history, the 'Ndrangheta's secretive power is under serious challenge. Encouraged by Italy's growing anti-corruption tide, a group of friends of the hostage has for the first time taken a stand against the kidnappers. They formed the Free Lollo Committee to fight the kidnappers. Per la prima volta
E ripeto, per la prima volta in questa comunità si è manifestata in maniera inequivocabile una decisa volontà di cambiamento. Per la prima volta un gruppo di persone ha deciso di assumere una posizione netta, schierandosi decisamente dalla parte dello Stato contro l'arroganza mafiosa. Per la prima volta delle persone hanno deciso di esporsi e rischiare per restituire allo Stato la dignità e la credibilità che qui erano ormai venute meno. But there's no safety in numbers in Calabria. All here knew that to speak out was intensely dangerous. The rugged wildness of the Aspromonte Mountains. Here lies Plati. Judges here say that 80% of the people of this region are mafiosi, the rest live in fear of them. Here in Plati, they say, the numbers are even greater. This is a town under complete 'ndrangheta domination. Plati doesn't like outsiders. In the past, camera crews have been beaten and had their cameras smashed or stolen. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò. We were allowed inside Plati because a member of the Trimboli family was getting married, and in the heat of the moment, the bride's father gave us permission to film. It was an unprecedented glimpse into the life of a town that the law sees as too hot to handle. Delle grosse famiglie mafiose hanno deciso anche chi doveva fare il sindaco, controllavano i voti, controllava chi doveva vincere l'appalto. Ho controllato gli ultimi 10 anni di appalti, erano tutte controllate dalla mafia, hanno addirittura parcellizzato, si sono divisi, per capirci, e i suoli demaniali, i suoli appartenenti allo Stato se li sono divisi, ogni famiglia di fatto si è comportata su questi suoli dello Stato come se fosse proprietario. This is the Plati home of Francesco Ciccio Barbaro, the godfather of the Plati 'ndrangheta. Outside it, the Carabinieri set up a roadblock to check traffic in and out of the town. They wouldn't take us in to Plati itself. Such is the strength of the 'ndrangheta's control. Even from jail, where he's doing 27 years for kidnapping, Barbaro can still exercise absolute power. Non mi pare. But Barbaro's lawyer, Armando Veneto, says that's not proved. Però è vero che questo è un uomo di grande carisma e di grande personalità. Spesse volte il carisma e la personalità tengono luogo della ipotesi che si possa essere i grandi capi o i capi occulti o i personaggi senza la cui volontà non succede nulla in un certo paese, in una certa zona. In a town like Plati, the judges say, the families instill their values early. The code of the 'ndrangheta is passed from father to son. The children learn early that the state is their enemy. La struttura della criminalità organizzata calabrese, chiamata 'ndrangheta, è di tipo familiare. Il primo vincolo che fa sì che una persona sia portata ad operare con un'altra persona nel campo del delitto è il vincolo di sangue. The Sicilian Mafia, the Cosa Nostra, has been under heavy pressure over the last year, and its political networks are unravelling all over Italy. Rival organisations like the 'ndrangheta can only benefit. With expansion into Eastern Europe, gun running in the Balkans, prostitution and drugs, the 'ndrangheta has grown almost out of recognition. My sources say the 'ndrangheta has stitched up its own independent deals with drug producers in Turkey, Pakistan and Colombia. Once in Calabria, the drugs are funneled up to northern Italy,
where investigators told me the 'Ndrangheta is now the biggest player in the drug trade. Domenico Morace is the lawyer of the first pentito or supergrass to turn against the 'Ndrangheta. His client's knowledge of the organization for the first time is giving police an insight into its operations. Ovviamente l'organizzazione della 'Ndrangheta, così come l'organizzazione della criminalità organizzata in genere, non è più un'organizzazione artigianale, ma è fatta di grandi e bravi professionisti, di grosse società che operano e che per lo più sono insospettabili, perché controllano una serie di attività lecite, ma finanziate interamente con capitali che vengono da azioni criminali svolte sull'intero paese. It takes courage to speak out against the 'Ndrangheta in Calabria. Its influence is everywhere. A day of joy for the Trimboli family in Plati. But Plati's joy may not be unconfined. The last year's anti-corruption tornado has transformed much of the rest of Italy almost out of recognition. Even Calabria may not be able to resist the forces of change for much longer.